imagine all the people living for today. Обзывали украинскими свиньями. Было и такое, да. Мы... Чого ви нас не любите? Да. Може, один... Операции приносят только разрушение в основном. Ну, умирает народ, да, очень много. Русские русских убивают, считай. Ну. Christoph, trotz des Ukraine-Krieges, die USA und Russland reden ja beide weiterhin miteinander. Die Geheimdienstchefs haben sich jetzt getroffen. Ist da irgendwas bekannt geworden? A huge symmetry of ammunition that Russia has terrorized Kharkiv since the beginning of the full-scale invasion had appeared in the city on a site measuring 10,000 square meters. The remains of burned Russian missiles and artillery shells were collected. Its value is currently estimated at more than $100 million. Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум, разобщить, лишить нас ориентиров, ослабить в конечном. No electricity, water, gas, mobile communications, damp basements and constant Russian shelling. This is how people live in Bakhmut, Donetsk region, today. Eine Familie in Cherson im Süden der Ukraine füllt im Fluss Dnipro Plastikflaschen auf, um sich mit Wasser zu versorgen. Kürzlich hat die Ukraine die Stadt nach 8-monatiger Besatzung durch Russland wiedererobert. It was a display of strength and a reflection of what still needs to be done. Even though the city is in artillery range, President Zelensky arrived for a victory lap of Central Square. The moment is very important. That is the biggest city what was occupied since 24th of February. So that is the biggest city, and now it's free. Good health to you, fellow Ukrainians. The day of November 14th was very productive and symbolic. A day in the Kherson region, in the Mykolaiv region. First of all, I had the honor of personally presenting our warriors with state awards. In Kherson, Обзывали украинскими свиньями. Было и такое, да. Мы... Чого ви нас не любите? Да. Може, один народ... Сначала обзывали свиньями, а потом спрашивали, почему вы нас не любите. Це був март місяць, настроєння ноль, ну ви розумієте, да? Кажу, я не можу сидіти. Я говорю, давай так, составимо листівочку, розпечатаємо і повісимо, попробуємо. Страшно було, 5 утра. Ми ці листівочки виїхали, розвісили по установочкам. Мені 42 роки, і я виходив вночі, брав балон і розписував там стін. Вроді би дитяча така забава начебто. Люди проходили, і я ж бачу, що люди, і всі радіють. І мені так приємно, вона така вроде маленька. А знаєте, хотілося побачити, коли ти йдеш і десь написано там «Слава Україні», ти розумієш, що ми тримаємось, все буде добре. В Херсоне нет света, нет воды и нет газа. Уже неделю, говорят, их повредили российские военные, когда отходили из города. Несмотря на это, Херсон сложно назвать фронтовым или прифронтовым городом. Здесь идет жизнь, здесь ездят машины, здесь кое-как работает бизнес и даже транспорт здесь ездит, и маршрутки, и автобусы. Время от времени возле дорог можно увидеть вот такие вот сорванные или снятые плакаты времен российской оккупации. Чистенько уже можно, мы для технических нужд берем. Некоторые люди купались, можно голову помыть нормально. Все будет хорошо. Там, говорят, максимум 2 недели. Так что зато уже свободны. Що, можете розписати? Так, звичайно. Що написати? Що хочете?
Тобі на кофточку не переб'ється? Не переб'ється, вона чорна. Ми бачимо не прапори, а ми бачимо це надія і свобода. Света нет, воды нет, интернета нет. Нам стало намного легче. Ну, мы здесь, несмотря на то, что всего этого нет, мы улыбаемся, мы ждем, мы радуемся, мы плачем. Операция приносит только разрушение в основном. Ну, умирает народ, да, очень много. Русские русских убивают, считай. Ну, это разрушение, это убийство. Просто из-за того, чтобы американцам там лишний кусок чего-то досталось. Сложно ответить на этот вопрос. Я там, в общем, в принципе, не был. Вот. Освобождение. Освобождение вот от того, что у них там происходит последние кучу лет. Свобода на Донбассе. Свобода, но сейчас там действия опасные, эвакуация идет. Я сам туда еду через 3 дня. Как освободим, тогда будет свобода и безопасность, и люди смогут нормально жить. Как может хорошо повлиять любая война, операция, как это назови это? Нету отопления, нету ресурсов никаких. Ну, живешь в страхе. Убыток много принесла, и несчастье, горе, и что можно сказать-то? Это закрытый вопрос, здесь ответ, он очевиден. Про мирных жителей Украины мне искренне жаль, что все так произошло. И мне про жителей Донбасса, которых 8 лет бомбили, мне очень жаль. И отвечать опасно в нашей стране, не знаю, зачем это делать. Искренним быть достаточно сложно. Как бы умные и понимающие люди все читают между строк и так. Ну ничего хорошего, если бы меня бомбили, то я бы не сказал, что это что-то положительное в моей жизни. Но Путин так хочет. Вот. И против Путина у вас нет приема. Так же, как и против лома. Я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю. И в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже. Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому. Никому она не принесла ничего хорошего пока. Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила. Christoph, trotz des Ukraine-Krieges, die USA und Russland reden ja beide weiterhin miteinander. Die Geheimdienstchefs haben sich jetzt getroffen. Ist da irgendwas bekannt geworden? Es handelt sich da um ein Treffen, das gestern stattgefunden hat in Ankara zwischen dem Chef der amerikanischen CIA, William Burns, und seinem russischen Kollegen, dem Chef des Auslandsgeheimdienstes SWR, Sergei Naryshkin. In meinen Augen nicht der mächtigste Geheimdienst hier in Moskau, sondern eher vielleicht sogar der zweitmächtigste, oder spielt eine doch untergeordnete Rolle, denn das Sagen hat hier in meinen Augen der FSB. Aber der SWR ist eben zuständig für das Ausland, zumindest offiziell, also war Naryshkin in Ankara. Und bekannt geworden ist da, dass man sich von Seiten der USA ganz klar geäußert hat in Bezug auf einen möglichen Einsatz von Atomwaffen von russischer Seite. Und man hat den Russen da wohl die Konsequenzen aufgezeigt, die es geben würde. Und sicher ist auch über die Ukraine, der Krieg als solches gesprochen worden. Nur darüber ist nichts bekannt geworden. Ich denke, den Russen ist es absolut wichtig, mit den USA zu sprechen, weil sie der Meinung sind, dass die USA der einzige Gesprächspartner sein können im Ukraine-Krieg, weil die USA den Ton angeben und die Ukraine das tun muss, was die Amerikaner vorgeben. Das ist die russische Lesart. Christoph, danke für deine Einordnungen nach Moskau. A huge cemetery of ammunition that Russia has terrorized Kharkiv since the beginning of the full-scale invasion had appeared in the city on a site measuring 10,000 square meters. The remains of burned Russian missiles and artillery shells were collected. Its value is currently estimated at more than $100 million.
More than 1,000 of all kinds of fragments were temporarily located in one of the districts of the city. This scrap metal site is unique, they say in the Kharkiv Regional Prosecutor's Office. It is used as a warehouse for evidence of Russian war crimes. Here directly, this is a fragment from a multiple launch rocket system. We see an inscription here. The fuse is inserted. That is, even under such minimal circumstances, the inscriptions on weapon, we can understand the country, the origin of this weapon. It is written in Cyrillic, although Ukraine and Russia use Cyrillic, but Ukrainian markings are carried out in Ukrainian. Almost 90% of what was collected here is the remnants of Smerch, Uragant and Tornado multiple launch rocket systems, with which the Russian invaders fired at Kharkiv citizens every day from July to August. One of the large-scale attacks took place in the center of Kharkiv on September 9th. 14 people were wounded, including 3 children. A school, a kindergarten, shops, a gas station were shelled. Eyewitnesses said that they saw how striking elements of missile flew in. I turned around and looked out the window like this. It was flashing red. Well, I don't know, maybe. Well, here it flew, I heard, that's all. I lied down and I couldn't go any further, and I didn't understand what was happening. There are not so many remnants of cruise missiles in Kharkiv. At the time of the explosion, the ammunition shatters into small fragments, but there are enough of them in the cemetery to understand with what cruelty the enemy fired at a peaceful city. On August 17, 2022, the dormitory was hit by an Iskander cruise missile. 19 people were killed, more than 20 were wounded. Residents of neighboring house told how civilians were killed in front of their eyes. We even saw how this rocket flew. It flew very low because we live on the 8th floor. We thought it would hit our high-rise building. Well, it didn't fly from Belgrade. We saw how it flew, and this is it. It's just some kind of horror. All fragments of ammunition are already safe. They are used in Ukrainian courts by prosecutors and investigators, spokesperson of the Kharkiv Regional Prosecutor's Office says. International experts and criminologists also came here in search of evidence that it was the aggressor country that carried out numerous attacks on Kharkiv. Also, this ammunition can be used and will be used in an international criminal court, in the tribunal as an evidence base. All of this will not be necessary to move to The Hague, but I am sure that as samples, examples, certain parts will also be sent to the necessary countries for judicial examinations. As long as the investigation continues, the Russian ammunition cemetery will not be closed. Moreover, there is more than one such location in Kharkiv, and for security reasons, the remnants of other shells, such as S-300 missiles, are stored elsewhere. In total, since the beginning of Russia's military invasion of Ukraine, more than 5,000 criminal proceedings have been initiated in the Kharkiv region for violation of the laws and customs of war, the regional prosecutor's office said. Over 8.5 months, more than 1,500 people were killed and more than 2,500 were wounded from the terrorist attacks by the Russian Federation in Kharkiv and the region. Reported by Roman Smoler, Natalia Belokudrya, UATV News. Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее и, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум. Разобщить, лишить нас ориентиров, ослабить, в конечном счете ослабить Россию и повлиять на ее суверенитет, по сути дела, раскачать суверенитет. Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей во многом имеет именно с этого вот с этих мифов и начинается раскачка государства и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, да, и в ряде других государств. Попытки поступить также и с нашей страной, с Россией. Но, как уже говорил, мы вовремя и достаточно твердо для того, чтобы отстоять свои интересы, поставили им заслон. Основой нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры.
No electricity, water, gas, mobile communications, damp basements and constant Russian shelling. This is how people live in Bakhmut, Donetsk region, today. A Russian rocket smashed everything literally half an hour ago in our yard. Glass in 2 houses flew out. That is balconies, walls, everything. It's a nightmare. There are practically no functioning stores left in the city. Locals come to the humanitarian aid center under the city council for groceries. But here are also some demands, volunteers say. The employees of the UATV channel have already helped to solve the problem with the generator for the uninterrupted operation of the center. And now the new funds raised by the team have been directed to the purchase of fuel. Yes, the generator is our life provider. Thanks to it we exist, we have light, and of course, more or less, we somehow heat the building and charge our phones and lights. A 20-liter canister of gasoline is enough for 2 days of full-fledged operation of the center. The help of the UATV channel is vital, they say in the center. Once again, I want to thank UATV. Thank you guys so much that you come here to help us and supply this fuel at our first request, as well as the people to whom we say about our needs. Thanks for that you do not forget us, that you empathize and sympathize with our situation. The city council says that dozens of humanitarian organizations actively help Bakhmut with the supply of food packages, but people still need help with heating equipment with the onset of cold weather. As for the problematic questions, then of course there are not enough candles, torches, stoves to keep people warm, because many people stay in the basement because Bakhmut is under constant Russian shelling. Everyone is evacuated from the city at no charge every day. However, many locals have made the decision to stay here and help those in need. Irina and Alexander come to the volunteers on bicycles across the destroyed bridge several times a week, take food and return to the Bakhmutka district of the city to help the elderly people. We just go there and feed the dogs and cats which were left behind, and those who are homeless. Along the way we distribute bread to people, shouting out, "Do you need bread?" And people do. Elderly people. Yes, if the volunteers give us some humanitarian aid, then we also deliver canned food to people. Where do you draw strength from? From the fact that this is our homeland, this is our Ukraine. It is our home, our land. Do you believe in our victory? Of course we do. We will definitely win. If we didn't believe in it, we would have left a long time ago. Despite the daily massive shelling of the city, volunteers do not stop helping the locals. Today 15,000 people live in Bakhmut. Most of them are people of retirement age. Reported by Roman Smoler, Olena Hramova, UATV News. Eine Familie in Cherson im Süden der Ukraine füllt im Fluss Dnipro Plastikflaschen auf, um sich mit Wasser zu versorgen. Kürzlich hat die Ukraine die Stadt nach 8-monatiger Besatzung durch Russland wiedererobert. Doch die russischen Truppen haben bei ihrem Rückzug die Infrastruktur zerstört. Vor einer Woche wurde die Wasserversorgung beschädigt und seitdem haben wir keinen Strom und kein Wasser mehr. Also holen wir das Wasser für die sanitären Bedürfnisse hier. Es sind jetzt schon 5 Tage ohne Wasser und eine Woche ohne Strom. Ich wusste, dass das passieren kann, also habe ich Wasservorräte angelegt. Was Trinkwasser angeht, hat die Stadt Reservoirs gefüllt und es gibt Wasserflaschen in Geschäften zu kaufen. Kherson ist für seine Reedereien und seine 2 Häfen bekannt. Doch seit Beginn des russischen Angriffskrieges ist der Handel auf dem Fluss zum Erliegen gekommen. Das Ufer ist für die Bewohner auch der einzige Ort, an dem sie ein Telefonat führen können. Als die russischen Streitkräfte die Stadt im März einnahmen, kappten sie das ukrainische Telefonnetz. Hier am Ufer lässt sich noch russisches Netz empfangen. Schließlich kontrolliert Russland das östliche Dnipro-Ufer. Wir haben das russische Netz genutzt, aber es ist sehr schlecht und wir haben es nur hier und nicht in der Stadt. Ich muss mit meinen Angehörigen Kontakt aufnehmen. Ich mache mir Sorgen um sie. Meine Kinder sind in Kiew und ich bin hier und sie machen sich Sorgen um uns hier. Meine Freunde sind auf der anderen Seite und ich mache mir Sorgen um sie. Und ich weiß, dass sie auf meinen Anruf warten. Das würde ihnen helfen. Sie sind sehr glücklich, dass wir wieder in Freiheit sind, aber für sie ist es jetzt sehr schwierig. Für Russland ist der Rückzug eine herbe Niederlage. Für die Bewohner von Cherson ist die Not jedoch noch lange nicht vorbei.
It was a display of strength and a reflection of what still needs to be done. Even though the city is in artillery range, President Zelensky arrived for a victory lap of Central Square. The moment is very important. That is the biggest city what was occupied since 24th of February. So that is the biggest city, and now it's free. So Ukraine came. So I'm happy. The Russians may have been forced to retreat in a humiliating defeat here, but the war still looms darkly over this city. It has been relatively quiet here over the last few days, but it's interesting. On the day that President Zelensky arrived in the city, it's been much more active. Now, the Russian positions are just the other side of the Dnipro River, and we've heard the sound of a lot of outgoing Ukrainian fire, and shells are also landing on the outskirts of the city. The liberation of Kherson, which only a few months ago Vladimir Putin annexed and declared as Russian forever, has given this country a major boost. And what's happened is still sinking in. What does liberation mean to you? This is a freedom, you know. The word freedom right now means a lot for us. There was like 8 months of, I don't know how to explain, of fear of our lives. But living is extremely hard, and at the local markets, the prices keep going up. Vlad and Marina are struggling to provide for their baby. У кого маленькие дети, семьи, это вообще мучение. Одно только купить, вот памперсы, сами видите, в гривнах 750 гривен, да, при том, что заработка нету, это невозможно вообще. This is the beginning of the end of the war. It's a pity, but it's a long way, this war, to the best heroes of our country. President Zelensky is correct when he says there is still a long way to go. Slava Ukraini! Liberation of a major city is definitely something. Many areas of the country, though, still remain under occupation. Alex Rossi, Sky News, Kherson. Бажаю здоров'я, шановні українці. Good health to you, fellow Ukrainians. The day of November 14th was very productive and symbolic. A day in the Kherson region, in the Mykolaiv region. First of all, I had the honor of personally presenting our warriors with state awards. In Kherson, I presented 36 orders of Bogdan Khmelnytsky and for courage, and handed over 3 more orders to wounded warriors. In particular, Brigadier General Alexander Tarnavsky was awarded the Order of Bogdan Khmelnytsky of the first degree. In September, he became the commander of the Kherson Operational Strategic Group of Troops, and we can see the result. The title of Hero of Ukraine was awarded to intelligence officer Sergeant Andriy Orlov. Back in September, he showed extraordinary bravery and effectiveness in battles in the Kherson region. He was wounded and recovered, returned to the front line, and already on November 10th, as part of a reconnaissance unit, he took part in the liberation of Snihurivka. It was he who raised the Ukrainian flag over the district administration building. Of course, there will be more awards. There will be more gratitude. All our warriors who restore freedom to Ukrainians and the Ukrainian land deserve the utmost gratitude. It is so. It will be so. I held several meetings on November 14th, both in the Kherson region and in the Mykolaiv region. We will do everything to restore normal living conditions for our people. It is obvious to everyone what Ukraine is, what the presence of our flag is. When there is a Ukrainian flag, there is civilization, there is freedom, there is social security, there is infrastructure, there is security, there is someone to take care of people. There are all the things that disappear and that are destroyed when the occupiers come. This is what the Russian flag means. Complete desolation. There is no electricity, no communication, no internet, no television. The occupiers destroyed everything themselves, on purpose. This is their special operation. On the eve of winter, the Russian occupiers destroyed absolutely all critical infrastructure for the people. Absolutely all important objects in the city and region are mined. It is happiness for everyone when Russia is driven out, happiness which will also be in those cities and communities of ours which are deprived of a normal life by Russians, both after February 24 and in 2014. We will return everything, we will return normal life, and we know that peace for Ukraine is getting closer.
for our entire country. I talked about this in my address to the participants of the G19 summit in Indonesia. This is an association of very influential states. The influential statements have already been made. In particular, it is important that the United States and China jointly noted the inadmissibility of the threats to use nuclear weapons. Everyone understands whom these words are addressed to. We also have decisions from our partners that strengthen Ukraine's position. I am grateful to Canada for the new package of defense support for our country in the amount of $500 million, and also for new sanctions against Russian accomplices of tyranny, against the cogs of this system. I am grateful to the United States for the new sanctions. Sanctions have been introduced against more than 40 legal entities and individuals who help Russia wage a war. Absolutely everyone who in one way or another works for the Russian army, the defense sector, must receive complete personal isolation from the rest of the world. And then there will be punishment for complicity in terror. Within the United Nations, our diplomats worked for a long time with partners to agree on and adopt two very important resolutions. The first of them is supported regarding the creation of an international compensation mechanism that will make it possible to compensate all the losses caused by the Russian war. Moreover, at the expense of Russian assets, the reparations that Russia will have to pay for what it has committed are now part of the international legal reality. We are still agreeing with our partners on the second resolution to create a special tribunal for the crimes of Russian aggression against Ukraine. We will do everything to make them both work. On November 14th, a meeting of the Coordination Council of Ukraine for Child Protection and Safety, co-chaired by UN Secretary-General Antonio Guterres and the head of the office Andriy Yermak, was held. I thank Mr. Guterres for that. They discussed how to stop the deportation of Ukrainian children to Russia and return home all those who were forcibly deported. At least there are almost 11,000 children. We know them by name, but these are only the ones we know about, and in fact there are more deported. The meeting was also attended by the ambassadors of the leading states, whom we call on to help with the implementation of this task. We will really need the power of the whole world to bring back all the deportees. I believe that we can ensure this. I'm grateful to everyone who helps Ukraine. I'm grateful to everyone who fights and works for our country. Eternal memory to all those who gave their lives for Ukraine and our people. Glory to Ukraine. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all